Good evening. Welcome to the first meeting of the Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Main in 2021. My name is Michael Gehrig, and I have the pleasure to guiding you through tonight's program. Indeed, we have quite a number of participants tonight. In fact, 210 registered, and I've checked with the letter B. They are from Boston, United States, Bristol, Bamberg to Berlin. And this is a great pleasure to see that so many people have registered. Among them, about 50, 60 students. And I think that it is relevant that the Deutsch-Britische Gesellschaft, using the option of arranging meetings like that, be it in Berlin, be it in Essen, in Düsseldorf, in Heidelberg, or in Frankfurt, in order to give a signal to Great Britain that it is not the overall picture of very rude customs officers not allowing to have the truck drivers to eat their lunch, and the people from the cultural business who are quite afraid of the negative impacts of the Brexit regulations on the whole range of culture, especially music, but that we have the civic society that arranges for meetings like tonight to show how important and relevant, even after Brexit, the German-British bilateral relations are. And I think this can be a success story. Therefore, I would like to propose that at the end of the meeting, participants who have questions, who would like to be on the mailing list, or would even like to become members, be it in Berlin, of course, in Frankfurt, in Heidelberg, that they can then let me know about that, and that probably we can arrange with a smaller group and myself for a meeting then, in order to keep up the flag and to strengthen our work. For this evening, there will be Nick Jeffcoat, the chairperson, and he is at the same time the chairperson of the Rhein-Main branch. And then we will listen to Professor Christoph Heyl. Then there will be a question and answer period. And I would like you to have the questions posed then via chat. There were some technical hints, and some technical, it's a bilingual approach tonight, yeah. And the one is on data protection. We can leave this out because there will be a YouTube broadcast, and if we had a gallery and if we had all the participants present on stage, then I would have advised you to switch off the camera in case that you didn't want to have your presentation then on screen. Then the chat is important, that is fine. In case that you have a bad reception, that the camera doesn't work or that the tone breaks down, there is a possibility that you just leave the meeting and then re-enter. This will then be possible. And then afterwards, there will also be an information on the next meeting in the Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Main. And well, this for the preliminaries. And now, Nick, please introduce tonight's speaker. Thank you, Michael. Can everybody hear me? Yeah, let's hope so. Good. Okay. So yeah, thank you, Michael. It is my pleasure to welcome Professor Christoph Heyl. I don't need to make a big introduction because I think many of you listening today and watching, well, listening today already know him, or if you don't know him, you know of him. So I'll keep my comments brief. Professor Christoph Heyl is chair of the British Literature and Culture at the University of Duisburg-Essen, and has previously, in previous stages of his education and career, been at the Universität in Frankfurt,
at University College in London and at Humboldt Universität in Berlin. He is his research focuses and Bamberg. Sorry, Bamberg. Okay, I rudely picked out the three I thought most important ones, but I didn't want to be exhaustive. But Christoph's research focuses on the relationship between literature and cultural history, including architecture, visual arts, and music. Besides that, Christoph is also an important member of the board of the DBG, the Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Main. He is also a key jury member for awarding the Dagmar Westberg Prize, which is a cooperation between the Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Main and Goethe-Universität Frankfurt to recognize outstanding contributions by students at the Goethe-Universität to British literature and culture. And last but not least, Christoph is also a very accomplished bagpipe player. That didn't appear in his own notes, but I thought it was important to mention it. I would like to say a couple of words about the book, Kleine Englische Literaturgeschichte. I have not read all of it, I must confess, but I have at least read the beginning, the middle, and the end. And my comments are as follows. I think it is a scholarly book, but at the same time, it's very accessible. It's written in nice, clear sentences. It's full of humor. It's also full of interesting anecdotes and helpful cross-references. In the foreword, Christoph writes that he's not trying to produce a literary canon or an encyclopedic work, but on the other hand, in 250 pages, it manages to cover a huge amount of ground. And in terms of time or time span, it covers the beginnings in itself and takes us right through to Brexit, although the final result of Brexit, of course, is not yet covered because that has only happened in the last couple of weeks. In terms of the way the book is structured, each section starts very helpfully with a brief historical perspective, also political and social background. So that's all I wanted to say by way of introductory comment. Christoph, the floor is yours. Thank you, Nick. Ladies and gentlemen, members, guests, and dear friends, it's a great pleasure to see so many of you tonight. I'm going to talk a bit about my new book, which is entitled Kleine Englische Literaturgeschichte. And as you can see from the title, this is indeed going to be a bilingual book launch because I'm going to read from the German text. Now, why did this book come into being? This question can be answered on two levels. In practical terms, it went like this. I was approached by the publishers, by Metzler. Metzler are a well-known publishing house in the fields of arts and humanities. They have been around since 1682, I think, and they asked me if I might be interested in writing a new history of English literature for the German market. Now, there is one problem all publishers are currently facing. Reading habits are changing. More and more people have come to believe that the internet provides answers to every question. So selling books, and especially very substantial books, is becoming more difficult. And therefore, publishers have to look for strategies that allow them to compete with the internet, specifically with Wikipedia. This is why they tend to favor shorter, more concise, more accessible formats these days. Initially, Metzler were looking for something quite specific. They wanted a very, very short history of English literature, something firmly aimed at the undergraduate market, pared down to a bare minimum. I must say that my publishers were brilliant in that they were happy to treat this initial proposal as a point of departure. They were more than willing to listen to my ideas and to accommodate my input. I like the idea of writing a history of English literature. I do appreciate that publishers need to position themselves in today's market.
I was willing to write something short. However, it was clear to me from the very beginning that I wanted to write something that was useful, but not just starkly utilitarian. Wanted a book that would give people a deeper understanding of and an appetite for English literature. I think at one point I said to the publishers, ich würde Ihnen sehr gerne ein Buch schreiben, das ein Begeisterungsbuch ist. In terms of my readership, yes, I wanted this to be for students, but not only for beginners. I wanted a book that would also be useful, for instance, to teachers, to give kind of refresher course to broaden horizons, but also to emphasize the sheer pleasure and motivation English literature can give. And I also wanted this book to be of interest to the reading public beyond academia. I believe that universities do not and should not exist in a bubble of their own. So there must be some communication between universities and society. Otherwise, we're just in danger of talking to ourselves, of going round and round in circles. This is, by the way, one of the reasons why I have been an active member of the Deutsch-Britische Gesellschaft for a long time. It gives me a chance to discuss my work with audiences beyond academia. This is important to me, and I very much appreciate having such an opportunity tonight. In the end, the book turned out to be quite a bit longer than the publishers had in mind. So instead of about 220 pages, I gave them more like 340. But once again, people at Metzler were brilliant. Apparently they liked what they got, so I did not have to go back to square one and make cuts. I would like to take this opportunity to thank Dr. Oliver Schütze, who was my senior editor at Metzler Verlag. He was enormously helpful every step of the way, and it was a pleasure to work with Metzler. So this has been one answer to the question why this book was written. I was invited to do so. There is another answer on a more fundamental level, and maybe I should slightly rephrase the question: why do we need new histories of English literature at all? Why do we need new histories of pretty much everything under the sun? The permanent rewriting of histories is more than just a commercial enterprise. The perception of the past is always to some degree conditioned by the present. We can only ever look at things from a given perspective, from where we are standing. And with the passing of time, the place where we are standing keeps shifting. Our experiences, our concerns, our hopes and fears shape how we perceive the present and the past. This is why new histories of everything come to be written and must be written. This particular history of English literature was written under the looming shadow of Brexit, and therefore it became, in some respects, a political book. I was dismayed and indeed horrified by the prospect of Brexit, and in a kind of reflex against this, I could not help highlighting how the literature of the British Isles had never been insular, how literature never has and never will respect borders, come what may. And this became a major theme I pursued in my book. As I was writing for readers in Germany, I thought it particularly appropriate to comment on many literary connections between Germany and the British Isles. So you will come across Georg Friedrich Händel, who became an Englishman setting English texts to music. There is Robinson Crusoe, whom Defoe made the son of German economic migrants. There is Goethe putting large chunks of what he regarded as ancient Scottish literature into his Leiden des jungen Werthers. Both Haydn and Beethoven were busy arranging Scottish songs collected by Robert Burns. We come across English tourists going down the Rhine following in the footsteps of Lord Byron. We see W.H. Auden marrying Erika Mann, thus giving her a chance to get out of Nazi Germany with a British passport. These are only some examples, and you will find many more in this book.
Let's consider some more basic issues that were on my mind when I started thinking about how to write this book. I very firmly believe that literature does not materialize out of thin air. Texts emerge from cultural contexts. I believe that our reading of any text of the past can be substantially enhanced by a good knowledge of such context. And as a history of English literature mostly looks at texts from the past, we need to know a bit about the cultural history of the British Isles. Now, I was well placed in this respect because by training, I am also an historian. In my research and my teaching, I've always tried to bring together literature and cultural history. So this was what I also tried to do in my book. A new history of English literature is always part of an ongoing debate about what in my discipline we call the canon. The canon is a kind of reading list people have in their minds, an idea of what is worth reading. So the big question when you're writing a history of English literature is what goes in, what stays out. Now, this was not going to be a huge encyclopedic book, so it was clear that the aim could not be completeness in any shape or form. So this book had to be all about a selection of texts. These include many of the usual suspects, but I also had a chance to talk about texts that are not well known, to draw attention to books that I think are worth discovering. Or I got the chance to suggest that a text that appears to be very familiar could be rediscovered in a new way. Let me go back to another issue I've already mentioned. How does one deal with the perceived competition of the internet? What can a book like this do that the internet and something like Wikipedia, let alone Google, cannot do? I think the big attraction of such a book is that it can present a coherent narrative. The information that can be found online comes in very loosely connected chunks. There is an overabundance of possible connections, of links, some of which are useful, others of which are not. Someone who's not an expert to begin with will get completely and utterly lost in this. A book can give you trustworthy information. It guides you through a field instead of throwing an endless number of undigested and often undigestible chunks of information at you. Of course, it would be a misconception to treat the internet as the evil competition. On the contrary, in this book, I explain key online resources that are enormously useful. This history of English literature comes with an appendix that will enable you to find the vast majority of the texts mentioned in this book. So you can read most of the texts I discuss in my book for free if you know where to look. And I do tell you where to look. I decided to add 2 extra ingredients to this book, a bit of, shall we say, bonus material. Sometimes I talk not only about texts, but also about places that are intimately associated with the history of English literature. Places where you can not only understand, but experience things. No, this is not a guidebook, but it will point you to some rather special places you will not find in your average ordinary guidebook. This is something to look forward to as soon as we can travel again. And there is something else, images. I enjoy taking photographs, and I put one of my black and white images into each chapter. To my mind, there is a huge difference between a book that is all text and a book with a few pictures. A photograph in a text is like a window in a building. It appeals to one of the senses. It opens up a space for the imagination. These pictures are about giving my readers a break, but at the same time, making them think about something that has just come up in this chapter. And I'm going to show you a few examples in the course of this talk. Okay,
This has been my introduction. Now, this is the moment where you need to fasten your seatbelts, because I'm going to take you on a fast-forward journey through the history of English literature. I'm going to read just a tiny bit from each chapter, and possibly two tiny bits. So we're going back in time, far back, to the early Middle Ages. By the way, the title of this chapter is Die Literatur der Angelsachsen, ein Dichter wider Willen, ein Zauberspruch und ein Monster ohne Arm. I quite like little subtitles, little teasers that will give people an appetite. So this chapter is about the time after the Anglo-Saxons, the people we call die Angelsachsen und Jüten, had come over to the British Isles about 1,500 years ago. They spoke a Germanic language, and this means that as speakers of German, we can still figure out many of their words. It is an adventure to read texts from that very distant time, a time when darkness held all sorts of terrors, a time when people really believed in all sorts of monsters. There is a wonderful epic poem known as Beowulf, which was written down about 1,000 years ago, but it is older than that. Now, let me just give you a taste of this. Diese abenteuerliche Geschichte beginnt mit Hrothgar, dem Dänenkönig. Der hat große Freude an einer Halle, in der er sich bei Musik und Getränken mit seinem Gefolge die Zeit vertreibt. Doch die Geräusche, die bei einem Biergelage mit Harfenbegleitung nach außen dringen, locken einen höllischen Dämon namens Grendel an, der auf dem Moor sein Unwesen treibt. Altenglischen Text wird er eingeführt als grimmer Geist Grendel haten, ein grimmer Geist Grendel geheißen. Dieser ungebetene Geistergast wartet ab, bis alles schläft, greift sich dann 30 biergefüllte Dänen, um sie harm, das heißt heimzuschleppen und dort zu verspeisen. Der König ist verständlicherweise bestürzt. Die Erzählerstimme merkt an, dass all das in vorchristlicher Vergangenheit spielt, dass der König daher überhaupt nicht auf die Idee kommen kann, auf Gottes Beistand gegen diese Macht der Finsternis zu hoffen. Da der König noch keine Ahnung von Gott haben kann, muss das Problem also anders gelöst werden. Man braucht einen Helden, der es mit diesem menschenfressenden Moordämon aufnehmen kann. Genau so ein Held erscheint auch. Beowulf, einem jungen Gauten, kommen die Untaten Grendels zu Ohren und er beschließt, mit seinen Gefolgsleuten übers Meer zu reisen und dem dänischen König zu Hilfe zu eilen. Was ein Gaute ist und woher er übers Meer reist, ist übrigens nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist hier an Leute aus dem Bereich des heutigen Schweden gedacht. Die Gauten kommen jedenfalls an und bereiten sich mit großen Mengen Bier auf ihre Mission vor. Sie werden eine Nacht in der königlichen Halle verbringen und wollen durch ihre Präsenz vielleicht das Monster anlocken. Und tatsächlich stapft Grendel aus dem nebligen Moor heran. Der Text benennt ihn als Shadowgänger, ein Schattengänger, und als Mannscover, ein Mannschädiger, beschreibt aber nicht sein Aussehen. Und genau das macht diese Figur besonders effektiv, weil sie dadurch eine Projektionsfläche für unsere schlimmsten Ängste bietet. Die schattenhafte, aber überaus schreckliche Gestalt saugt ihn aus, wie der Held seinem schattengängerischen Wiedergänger Grendel den Arm und die Schulter ausreißt, wie sich dann die Mutter des Monsters einmischt und schließlich auch noch ein Drache ins Spiel kommt. All das wird im weiteren Verlauf des Epos auf enorm lebhafte Weise erzählt. Man möchte den Figuren immer weiter folgen und glücklicherweise ist genau das auch möglich. Der Text ist 3182 Zeilen lang und diebig in seine Welt einzutauchen, die uns beim Lesen immer vertrauter und gleichzeitig durch ihre bizarre Fremdheit reizt. Heutige Leserinnen und Leser wird Beowulf stark an die derzeit beliebte, oft in fernen Vergangenheiten angesiedelte Fantasy-Literatur erinnern, in der man gleichfalls gerne mit dem Schwert gegen dunkle Mächte kämpft. Allerdings ist bei diesen Texten der Gegenwart Nation handelt, dass es also eine klare Grenze zwischen der gelebten und der gelesenen Welt gibt. Von einer solchen Trennung ist für die angelsächsische Zeit nicht auszugehen.
Mit der realen Präsenz dunkler Mächte wurde durchaus gerechnet. Es spricht auch viel dafür, dass die Abenteuer Beowulfs nicht als unterhaltsame Fiktion, sondern sehr viel eher als Geschichtsschreibung, als die spannende, kunstvolle Rede von der Vergangenheit begriffen wurden. Insofern unterscheidet sich Beowulf in vieler Hinsicht sehr deutlich von der heutigen Fantasy-Literatur. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen den beiden. Ein deutliches Echo dieses altenglischen Epos findet sich in Texten und deren Verfilmungen, die weltweit eine große Fangemeinde begeistern, nämlich Tolkiens The Hobbit und Lord of the Rings. Tolkien war Professor für englische Sprache und Literatur in Oxford. Sein Spezialgebiet war die altenglische Literatur und insbesondere sein Interesse an Beowulf wirkte sich ganz offensichtlich auf sein Schreiben aus. Beowulf ist auch deshalb ein wichtiger Großtext der englischen Literaturgeschichte, weil er noch ein gutes Jahrtausend nach seiner Entstehung Menschen in seinen Bann schlägt und zum Schreiben neuer, gleichfalls wieder faszinierender Texte anregt. You see, one thing I try to do is to show how things are connected, how the past is not over and gone, how the past sends out impulses in the shape of texts, and how powerful these texts still are. Let's move on to the Middle Ages. And once again, we will see just how much of the past and of one event in the past, the Norman invasion of 1066, continues to influence the present. The Normans, who had originally come from Scandinavia, spoke a medieval form of French. Let me explain what happened when they decided to invade the British Isles. Die Normannen unternahmen unter ihrem Anführer William II. Den Versuch, durch eine Invasion die Macht über England an sich zu bringen. Das gelang. William ließ sich in London zum König krönen und ging daher als William the Conqueror in die Geschichtsbücher ein. Die Tatsache, dass sich 1066 die französisch sprechenden Wikinger von einem Tag auf den anderen als die neuen Herren über die Angelsachsen etablierten, war langfristig für die Entwicklung der englischen Sprache und damit auch der englischen Literatur von allergrößter Bedeutung. Auf einmal gab es ein Nebeneinander von zwei Sprachen, der germanischen Sprache der Angelsachsen und dem Französisch der Normannen. Langfristig musste sich die alte Bevölkerung und die neue Führungsschicht miteinander arrangieren. Die beiden Gruppen verschmolzen und damit auch ihre Sprachen. Dadurch entstand etwas Neues, nämlich das Mittelenglisch, eine frühe Form der Sprache, die uns als Englisch vertraut ist. Das Englische geriet so zu einer Doppelsprache. So ziemlich alles in ihr lässt sich auf zwei Arten sagen, nämlich mit Germanisch oder Romanisch abgeleiteten Worten. Erstere gelten bis heute als die klare und deutliche Sprache der eigenen Leute. Letztere wirken sozial überlegen oder je nach Kontext auch hochnäsig. To think, to eat, to drink, to sweat. Das klingt direkt, gerade heraus und vielleicht auch manchmal leicht vulgär. Für diese Verben germanischen Ursprungs hält das Englische romanische Alternativen bereit. Und hört man die, dann klingt das ganz anders, nämlich to cogitate, to ingest, to imbibe, to perspirate. Diese beiden sehr unterschiedlichen Register, die jeweils eigene soziale Konnotationen haben, verleihen der englischen Sprache einen besonderen Reichtum. Wir leben bis heute mit einer Spätfolge der Invasion von 1066. Immer wenn jemand in Großbritannien oder auch anderswo in der englischsprachigen Welt schreibt oder spricht, hat diese Person ständig zwischen der einfachen germanischen oder der hochgestochenen romanischen Ausdrucksweise zu wählen. Dieser Mechanismus, dessen historische Wurzeln wir hier betrachtet haben, erwies sich langfristig als extrem nützlich für die englische Literatur. Wenn beispielsweise eine Romanfigur als ein besonders hochnäsiger Mensch eingeführt werden soll, dann geht das bestens durch die Art, wie man diese Figur sprechen lässt, nämlich in einem romanischen Register, das auf die Normannen zurückgeht. Soll eine Figur dagegen einfach oder vielleicht auch ein wenig plump wirken, lässt man sie nicht romanisches Lispeln, sondern germanisches Brüllen. Kein Erzähler muss uns sagen, dass eine Figur arrogant ist, weil die Arroganz sofort aus ihrer Wortwahl hervorgeht.
Damit steht der englischen Literatur ein höchst effizientes Mittel der impliziten Charakterisierung zur Verfügung. Die englische Sprache bietet aufgrund ihrer germanisch-romanischen Doppelnatur mehr Spielmaterial als andere. Daher konnte sich über die Jahrhunderte eine auffällige kulturelle Disposition zum Spielen mit der Sprache etablieren. Nicht umsonst sagt man den Briten einen eigenen Humor nach. Zu dessen Besonderheiten zählt die unerschöpfliche Freude an Wortspielen, auf Englisch Puns. Die Fähigkeit, diese blitzschnell zu verstehen, ist beim britischen Lesepublikum aller gesellschaftlichen Schichten deutlich stärker ausgeprägt als bei uns. Dass sich das so verhält, macht ein Blick in die dortige Boulevardpresse deutlich. Einschlägiges Beispiel hier ist The Sun, ein Blatt, dem man nicht Unrecht tut, wenn man es als ein britisches Äquivalent der Bild-Zeitung beschreibt. Aber im Gegensatz zu unserem Boulevardblatt, in dem man auf einfache sprachliche Strukturen setzt, wimmelt es in The Sun schon auf der Titelseite von Wortspielen. Hier wird man mit einer spielerischen Komplexität konfrontiert, die wir so in unserer Presse nicht kennen. Dies ist in Großbritannien möglich, weil dort das permanente Spiel mit der Sprache, die Lust an der Albernheit des Mehrdeutigen, das am Verdrehen von Sinn und Klang eine über viele Jahrhunderte eingeübte Praxis darstellt. Wir werden diesem Hang zum anarchischen Umformen immer wieder begegnen, beispielsweise in der Nonsensliteratur des 19. Jahrhunderts oder in den Textexperimenten der Moderne. And let me show the picture I put into this chapter. Here we go. Just sharing my screen. Hope this works. And yes, I took this photograph in a pub in London, and look at the words. All of them have been brought in by the Normans: converse, imbibe, indulge, enjoy. So there is still an echo of the way they used to talk, and this is still regarded as a sophisticated way of saying things. So once again, this is an example for the connections I'm trying to make visible in this book. Something happens almost 1,000 years ago, and it still influences the way people speak and write today. Let's move on from the Middle Ages to the Renaissance. Many people immediately tend to think of the English Renaissance as the age of Shakespeare. Now, it is important to know that people used to experience Shakespeare's plays in a way that differed a lot from what we are used to today. Die ursprünglichen Aufführungen der Stücke Shakespeares, ebenso wie die seiner Zeitgenossen, darf man sich nicht als ein ritualisiertes Zelebrieren von Kultur vorstellen, wie wir es heute von Theaterbesuchen kennen. Wir sind es gewohnt, während der Vorstellung in der Dunkelheit des Zuschauerraums zu verschwinden und uns so unauffällig zu verhalten, als seien wir überhaupt nicht anwesend. Das geht so weit, dass man mit der allergrößten Selbstverständlichkeit jeden Hustenreiz unterdrückt, weil dieser auf die eigene Existenz hinweisen würde. All das war zur Zeit Shakespeares anders. Im elisabethanischen London fanden die Aufführungen nicht abends, sondern am helllichten Tag statt. Um das Theater zu erreichen, verließ man in der Regel die eigentliche Stadt, denn die Schauspielhäuser befanden sich außerhalb der City of London. Das am südlichen Themseufer gelegene Globe Theatre stand mitten in einem Vergnügungs- und Rotlichtviertel, in dem es zahlreiche Gasthäuser und Bordelle gab. In alten Stadtansichten kann man eine weitere Attraktion ausmachen, nämlich 2 Tierkampfarenen. Und gleich nebenan, mitten in diesem Hexenkessel der ungezähmten Vergnügungen, befanden sich die Theater. And here, this is a good moment to tell you about the kind of places I talk about this book. Let me give you an example from this context. Orte. Ein Spaziergang durch Shakespeares London. Das London der Shakespeare-Zeit ist unter modernen Bauten begraben. Dennoch kann man südlich der Themse Überbleibsel und kulturelle Echos des ehemaligen Vergnügungs- und Theaterviertels finden. Wie vor 400 Jahren lockt die Nachbarschaft des Globe Theatre auch heute wieder mit Leckerbissen aller Art.
Der Borough Market, eine Markthalle des 19. Jahrhunderts, beherbergt einen sehr beliebten Food Market mit etwa 100 Ständen. Wer sich ein wenig umschaut, findet neben allerlei Erzeugnissen der internationalen Küche auch Speisen, wie man sie im Globe während der Aufführungen zu sich nahm. Für eine kulinarische Zeitreise, einen Imbiss à la Shakespeare, bieten sich prachtvolle, typisch englische Pasteten an. Historisch korrekt sind gleichfalls Obst und Austern, damals noch ein billiger Snack, vergleichbar mit einer Tüte Chips heutzutage. Von den großen Herbergen, in deren Innenhöfen gut Theater gespielt werden konnte, hat eine überlebt. Geht man von der London Bridge aus die Borough High Street entlang, so trifft man nach wenigen Minuten linker Hand auf The George Inn. Das George Inn existiert mindestens seit dem 16. Jahrhundert und es dient nach wie vor seiner ursprünglichen Bestimmung. Hier kann man also eine Pause machen, beim Bier sitzen und auf den Hof schauen, in dem schon Shakespeares Zeitgenossen beim Bier saßen und vielleicht sogar Shakespeare selbst. In unmittelbarer Nachbarschaft des George Inn wird man daran erinnert, dass man sich in einem ehemaligen Rotlichtviertel befindet. Die Prostituierten der Shakespeare-Zeit sind dort tatsächlich unter uns. Es gibt Orte, an denen man ihre sterblichen Überreste buchstäblich unter den Füßen hat. Ein solcher Ort ist Crossbones Graveyard, ein Friedhof, wo Prostituierte und deren Kinder in ungeweihter Erde begraben wurden. Heute ist dieser Friedhof ein Garden of Remembrance, eine Erinnerungsstätte für diese Frauen und Kinder. And the next bit comes with a picture again. Yes. Macht man sich auf den Weg zur modernen Rekonstruktion des Globe Theatre, so kommt man an einer Straße mit dem Namen Bear Gardens vorbei, die in elisabethanischer Zeit zu einer Tierkampfarena führte, in der Hunde auf Bären gehetzt wurden. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die typischen Hintergrundgeräusche dieser Gegend, das Kläffen der Hunde und das Johlen des Publikums vorzustellen. Von den Hunden, die zu Akteuren in diesen theatralischen Todesspektakeln gemacht wurden, können wir uns gleichfalls leicht eine sehr lebendige Vorstellung machen. Die uns als Pitbull bekannten Hunderassen leiten sich nämlich sowohl genetisch als auch im Namen von genau diesen Tieren ab. In der Arena, Pit des Tierkampftheaters, gingen die Vorfahren der heutigen Kampfhunde auf den Bull oder auf den Bären los. So, once again, most people would just walk past this place. But if you know what this street name was all about, this will change your whole perception of the area. And this will in turn change your perception of theatre at the time. Now, on to the 17th century. One of the great joys of writing a book like this is that you can introduce people to your favorite texts with the intention of getting them hooked on something they might at first find boring or hard to follow. Take, for instance, John Milton's great epic poem, Paradise Lost, a very, very long old poem. How do you get people to read this? Well, this is my way of trying. Die Geschichte, die im Paradise Lost erzählt wird, ist eine Mischung aus bekanntem biblischem Material sowie Zutaten, die sich keineswegs in der Bibel finden. Die Erzählung vom Sündenfall, Adam, Eva, Schlange, Apfel, ergo verlorenes Paradies, wird eine hochdramatische Vorgeschichte vorangestellt. Ihre faszinierende, schillernde Hauptfigur ist Satan. Der ist zunächst ein ranghoher Engel. Weil er sich nicht der absoluten Macht Gottes unterordnen will, zettelt er einen Aufstand im Himmel an. Es kommt zu einer großen Schlacht, die er verliert, und so wird er mit seinem aufständischen Gefolge von Gott in die eigens dafür geschaffene Hölle herabgestoßen. Satan organisiert nun eine Art von Teufelsparlament, in dem beraten wird, wie weiter zu verfahren sei. Dabei sichert er sich seine Stellung als Anführer der Teufel und bemüht sich auf geradezu heroisch bösartige Weise, Gott zu irritieren, indem er versucht, dessen neueste Schöpfung bestehend aus Adam und Eva im Paradies zu sabotieren.
Wenn man an die von Bürgerkrieg und Revolution geprägte Geschichte Englands im 17. Jahrhundert denkt, dann wird man aufhorchen, wenn es in Paradise Lost um einen Aufstand gegen einen absoluten Herrscher geht. Wenn in einem himmlischen Bürgerkrieg Engel gegen Engel kämpfen, wenn die aufständischen Engel in einer Art Parlament zusammensitzen. Milton verarbeitete in seinem Epos nicht nur Elemente der antiken Epen und der Bibel, sondern auch Impulse aus der gerade durchlebten Bürgerkriegs- und Revolutionszeit. Darüber hinaus wird in Paradise Lost ein enormes Ideenspektrum ausgebreitet. Der deutlich über 10.000 Zeilen lange Text enthält beispielsweise Überlegungen zu den Geschlechterrollen, zur Frage, ob Engel essen, ob es so etwas wie eine Engelsexualität gibt. Es gibt Überlegungen zu Musik im Himmel und zu Sport in der Hölle. An vielen Stellen wird Miltons Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen deutlich erkennbar. Paradise Lost überrascht darüber hinaus oft durch einen geradezu anarchischen Humor. Inmitten des epischen Ernstes findet Milton Gelegenheit zu erfrischend albernen Wortspielen und immer wird laut und über das Dumme oder Böse gelacht. So wird eine spezielle Vorhölle für die Narren mit derber Direktheit hinter the backside of the world lokalisiert, das heißt hinter dem Arsch der Welt. That's Milton for you. Er führt sie auch schon mal an den Arsch der Welt. Another great joy of writing such a book is that you can, from time to time, go beyond talking about the usual suspects and talk about discoveries. Let me tell you about one such discovery. The 17th century is what we call die Barockzeit in Germany. This is not a common term in Britain, but the phenomenon does exist. Texts and people that are totally flabbergasting and very, very much over the top. Wonderful stuff. Have you ever heard of a 17th century author called Thomas Coryat? Well, you don't know what you've been missing. Here we go. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der barocken Freude am Ausufernden, Extravaganten und Sonderbaren und einem aufkommenden Interesse an exzentrischen Figuren, die sich im 17. Jahrhundert greifen lässt. Ein hochinteressantes Beispiel dafür ist Thomas Coryat, der vor allem durch seinen langen Reisebericht mit dem Titel Coryat's Crudities bekannt wurde. In diesem Text schildert er auf unterhaltsame Weise seine Reise quer durch den Kontinent, von den Niederlanden bis nach Italien. Dabei gestaltete er seine eigene Rolle als die eines gelehrten Gentleman und zugleich eines zum Lachen reizenden Exzentrikers. Schon auf der illustrierten Titelseite sehen wir, wie er von einer venezianischen Prostituierten mit faulen Eiern beworfen wird und wie sich die Personifikation der Stadt Heidelberg auf ihn übergibt. 1612 suchte Coryat das ganz große Abenteuer. Er machte sich auf den Weg nach Indien, von Istanbul aus über Land. Dabei reiste er, wie es eigentlich kein englischer Gentleman tat, der bei Sinnen war, zu Fuß und nach der Art eines mittellosen Fakirs, so gut wie ohne Gepäck und die meiste Zeit alleine. Wie er tatsächlich bis an den Hof des Großmoguls gelangte, beschrieb er in einer Reihe von Briefen, die von Schiffen der 1600 gegründeten East India Company nach London befördert und dort veröffentlicht wurde. Alles an Coryats Texten ist extravagant. Ihre sprachliche Gestalt, die in ihm beschriebenen Reisen und ihr Humor, der sich aus der Selbststilisierung des Autors als barocker Exzentriker ergibt. If you want to know more about Coryat, read his texts. In my book, I show you how to find them online. And if you really want to know more, well, a member of my team is currently writing a PhD thesis about them. So there will be a marvelous book about this extraordinary author. The next chapter is called Das 18. Jahrhundert und die Romantik. Once again, I enjoy introducing my readers to some of the usual suspects, but there will be surprises along the way. There is, for instance, Christopher Smart, an 18th century poet with an interesting obsession. Im 18. Jahrhundert wurde auf den britischen Inseln mehr geschrieben, publiziert und gelesen als je zuvor.
So entstanden Gedichte zu allen nur denkbaren Themen. Christopher Smart, der unter einer psychischen Erkrankung litt, die sich vor allem in zwanghaftem öffentlichem Beten äußerte, verfasste ein langes Gedicht mit dem Titel Jubilate Agno. In diesem Text lässt er eine schier endlose Reihe von obskuren Gestalten des Alten Testaments aufmarschieren, die dann gemeinsam mit allerlei Tieren Gott preisen. Hutz preist gemeinsam mit dem Polypen, Butz mit dem Schakal, Meschulam mit dem Drachen und Mephischbosheth mit der Grille. Smart arbeitet sich durch alle Tiere der Schöpfung, die ihm einfallen, einschließlich seiner Katze. So entstanden die vielleicht schönsten Katzenverse der englischen Literatur. For I will consider my cat Geoffrey, for he is the servant of the living God, duly and daily serving him. For he purrs in thankfulness when God tells him he's a good cat. When God tells him he's a good cat, isn't that lovely? In the 18th century, we find more and more female authors in the British Isles. And once again, there's a member of my team who's writing a wonderful PhD about this. We find the first Black authors writing in English. We find authors writing about the Orient, for instance, the Ottoman Empire, or about India. And this led to fascinating literary connections between India, Britain, and Germany. Die globale Ausweitung britischer Macht und Präsenz führte im späten 18. Jahrhundert, zumindest in einem hochinteressanten Fall, zur Beschäftigung mit außereuropäischen Theatertraditionen. In den 1780ern machte Sir William Jones eine folgenschwere Entdeckung. Jones, vom Beruf Richter im indischen Kolkata, damals Kalkutta, war ein literaturbegeistertes Sprachgenie. Er erlernte die klassischen indischen Sprachen Sanskrit und Prakrit und bald fielen ihm Ähnlichkeiten zwischen diesen und den alten und neuen Sprachen Europas auf. Er erkannte die Analogie von Wörtern wie Mater, Sanskrit, Mater, Latein und Mother. Damit hatte er eine uralte indoeuropäische Sprachverwandtschaft entdeckt. Dies hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Wahrnehmung Indiens. Wenn die indischen Sprachen mit den europäischen verwandt waren, dann waren die Inder sozusagen Verwandtschaft. Das macht es in gewissen gebildeten Milieus schwerer, aus kolonialistischer Perspektive auf sie herabzuschauen. Zugleich wurde dadurch ein Interesse an indischer Kultur und insbesondere an indischer Literatur generiert. Jones beschäftigte sich als erster Europäer mit der Tradition des indischen Dramas und stieß schnell auf eins seiner Hauptwerke, Shakuntala, verfasst von Kalidas, einem Autor des 4. Jahrhunderts. Jones übersetzte das Drama ins Englische und bezeichnete seinen Autor als den Shakespeare Indiens. Shakuntala wurde dadurch zunächst einem britischen und dann auch einem kontinentalen Publikum bekannt. Der heute in Europa vergessene Text wurde begeistert gelesen und beeinflusste seinerseits neue Werke. Das Vorspiel auf dem Theater in Goethes Faust wurde durch eine ganz ähnliche Anfangsszene in dem altindischen Drama angeregt und 1820 schrieb Schubert eine Oper mit dem Titel Sakuntala. In the 18th century, we also see the first beginnings of the new trend we call Romanticism. Its influence is still with us. We see this, for instance, when we look at Sir Walter Scott's novels and the perception of Scotland. Ab 1814 veröffentlichte Scott in schneller Folge 26 überaus erfolgreiche historische Romane, von denen die meisten in der schottischen Vergangenheit spielten. Was als Experiment begonnen hatte, wurde schnell zum Selbstläufer. Bereits sein erster Roman Waverley begeisterte das Publikum. Waverley spielt zur Zeit des Jakobitenaufstands von 1745, bei dem die Stuarts vergeblich versuchten, die Macht nicht nur über Schottland, sondern über ganz Großbritannien wiederzugewinnen. Der zeitliche Abstand von 60 Jahren machte es möglich, über eines der traumatischsten Ereignisse der schottischen Geschichte auf eine neue Weise zu schreiben. Die Begeisterung der Aufständischen ließ sich nun romantisch verklären, ohne dass diese Verklärung in der Gegenwart von 1814 als Hochverrat
ausgelegt werden konnte. Mit Waverley war so etwas wie eine neue Marke in der Romanliteratur etabliert. Scotts Einfluss auf die Selbst- und Außenwahrnehmung Schottlands und der Schotten war enorm und wirkt bis in unsere Zeit nach. Durch ihn wurde ein Schottland-Klischee etabliert, in dessen Zentrum nicht mehr die Lowlands und die auf Edinburgh zentrierte schottische Aufklärung standen, sondern die Highlands und deren Bewohner. Die Menschen, die noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus englischer Perspektive als gefährliche Barbaren, als militärische Bedrohung betrachtet worden waren, verklärte er jetzt als edle Wilde, die, ähnlich wie die nordamerikanischen Indianer, in einer vormodernen und vorindustriellen guten alten Zeit lebten. Scotts Romane legten dabei die Grundlage für einen romantisch motivierten Schottland-Tourismus. Insofern hat die schottische Wirtschaft bis heute diesem Autor unermesslich viel zu verdanken. And then there's again a little section about places, Orte. Sir Walter Scott in Edinburgh. In Edinburgh ist die Bedeutung Scotts auch in der Gegenwart noch mit Händen zu greifen. Mitten in der Stadt an der Princess Street steht unübersehbar das Scott Monument, ein bizarres Gebilde aus viktorianischer Zeit, das heutigen Betrachtern wie eine Mischung aus einer gigantischen gotischen Kirchturmspitze und einer Rakete erscheinen mag. Der Hauptbahnhof von Edinburgh heißt Waverley Station. Er ist also nach Scotts erstem Roman benannt. Das ist in etwa so, als hieße der Berliner Hauptbahnhof Bahnhof Stechlin. Die Benennung, die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte, war die werbewirksame Verheißung eines touristischen Traums. Sie suggerierte, dass die Reisenden in einem Bahnhof ankamen, durch den sie unmittelbar in die Welt der Romane Sir Walter Scotts gelangen konnten. Let's move on to the 19th century, the Victorian era. At this time, life was transformed by all the new technologies that came with the Industrial Revolution. And some of these changed not only the way people lived, but also the way people read. Die Menschen der viktorianischen Zeit erlebten bislang ungekannte technische Modernisierungsschübe. Die Verbreitung der Eisenbahn ab den 1840ern und der Bau der ersten Londoner U-Bahn ab 1863 ermöglichten eine Beschleunigung der Bewegung, die Distanzen in der Wahrnehmung schrumpfen ließ. Da das Bahnabteil sehr viel weniger schaukelte als die Postkutsche, konnte die Reisezeit zur Lesezeit werden. Mit den Bahnhöfen kamen die Bahnhofsbuchhandlungen. Während man sich zwischen zwei Orten bewegte, konnte man sich beispielsweise durch die Lektüre eines Romans an einen dritten, ganz anderen Ort versetzen. Dies war besonders für die immer größere Anzahl von Pendlern attraktiv. Mit einem Buch konnte man der Monotonie der immer gleichen Kurzreise von zu Hause zum Arbeitsplatz entfliehen. Das Buch, und noch besser eine großformatige Zeitung, fungierte als eine symbolische Wand, die auch in einem überfüllten Eisenbahnwagen noch so etwas wie eine minimale Privatsphäre herstellen konnte. Die Einführung der Eisenbahn hatte auch zur Folge, dass die verschiedenen internen Zeitzonen, die es in allen Ländern noch gab, ab den 1840ern erstmals in Großbritannien zugunsten einer Einheitszeit, anfangs Railway Time genannt, abgeschafft wurden. Nur so konnte es gelingen, leicht lesbare Fahrpläne für das gesamte Land aufzustellen. Die 1880er brachten schließlich eine weitere technische Neuerung, die die Wahrnehmung der Zeit veränderte. Das elektrische Licht setzte der gedanklichen Trennung von Tag und Nacht ein Ende. Jetzt konnte überall mit einem Knopfdruck die Nacht zum Tag gemacht werden. So änderte sich der ganz alltägliche Umgang mit Raum und Zeit, das heißt mit Dingen, auf die sich die Literatur ständig bezieht. Ab den 1830ern wurde es leichter, Bilder und Texte gemeinsam auf einer Seite zu drucken. Das beeinflusst bis heute die Art, wie wir uns wichtige Figuren der englischen Literatur des 19. Jahrhunderts vorstellen. Es war von Anfang an von den Autoren so gedacht und gewollt, dass beispielsweise Oliver Twist und Sherlock Holmes der Leserschaft auch in Form von Illustrationen vorgestellt werden. The Victorian age was, among many other things, an age of special Anglo-German relations. And here
The royal couple, Queen Victoria and Prince Albert, were of considerable importance. Victoria hatte 1840 einen deutschen Prinzen, Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, geheiratet, der damit aber keineswegs König von Großbritannien wurde, sondern als Prinzgemahl eine wichtige, aber klar untergeordnete Beraterrolle einnahm. Victorias Mutter war eine Deutsche gewesen und so kam es, dass Victoria und Albert untereinander vorwiegend Deutsch sprachen. Die deutsch-britischen Verwandtschaftsbeziehungen im Herrscherhaus trugen dazu bei, dass man die Briten aus deutscher Perspektive häufig als unsere Vettern bezeichnete. Vettern, für die man sich sehr interessierte. Es gab einen regen Austausch von Menschen und Ideen. In London bildeten sich deutsche Viertel. Charlotte Street, eine Parallelstraße zu Tottenham Court Road, war als Charlottenstraße bekannt. Tausende von britischen Familien gewöhnten es sich an, ihre Sommerferien in kleinen deutschen Kurorten wie Bad Schwalbach und Bad Homburg zu verbringen. Heute noch stehen in diesen Orten anglikanische Kirchen, die man im 19. Jahrhundert für die britischen Touristen gebaut hatte. Durch solche und andere Kontakte wurde die deutsche Sprache mit englischen Lehnwörtern angereichert. Deutsche kraulten jetzt beim Schwimmen, to crawl. Sie aßen Kekse, eine Verballhornung der englischen Cakes, und sie hüllten sich in einen Schal, Shawl, ein Wort, das die englische Sprache ihrerseits aus dem Persischen übernommen hatte. Briten gingen im Urlaub mit Rucksack und Alpenstock durch die Landschaft. Weinfreunde erfreuten sich an Hock, deutschem Weißwein aus Hochheim, und nüchternten sich danach wieder mit Seltzer, Mineralwasser aus Selters, aus. Die engen faktischen Verbindungen und die durch die Heirat von Victoria und Albert verstärkte Idee der Verwandtschaft führte dazu, dass Deutsches häufiger als zuvor zum Gegenstand englischer Literatur wurde, ebenso wie Britisches nun häufiger in der deutschen Literatur auftauchte. And here you could think of, on the German side, Theodor Fontane, on the English side, Jerome K. Jerome. You could also think about Friedrich Engels and Catherine Mansfield. What about the 20th century and the present? Now here, I must call for a reassessment of Winnie the Pooh, because I think he is seriously underrated. Let me tell you why. Es lohnt sich, einen Seitenblick auf die Kinderliteratur der 1920er zu werfen. Hier gibt es A.A. Milne zu entdecken. Dieser war eigentlich bereits ein erfolgreicher Autor von Bühnenstücken, als er 1926 Winnie the Pooh veröffentlichte. Dieses Büchlein hatte seinen Ursprung in Geschichten, die er für seinen kleinen Sohn erfunden hat. Die Abenteuer des Stofftiers namens Pooh der Bär und seiner Freunde, zu dem Piglet das Ferkel und Tigger der Tiger gehörten, wurden zu einem großen Publikumserfolg. Und ebenso beliebt war ein zweiter Band mit dem Titel The House at Pooh Corner. In unserer Zeit sind die Geschichten um Winnie the Pooh ein nahezu weltweit bekannter Klassiker der Kinderliteratur, während Milnes Dramen weitgehend vergessen sind. Pooh ging es allerdings so wie den Figuren aus Kiplings Jungle Book. Heute lernt man sie häufig in der weichgespült vereinfachten Version von Disney-Zeichentrickfilmen kennen. Es lohnt sich, das Original in Milnes Büchern zu entdecken. Was auf den ersten Blick nach einfacher Kost für Kinder aussieht, enthält großartigen Wortwitz und ungeahnte Komplexitäten. Wenn Pooh und Piglet durch den Schnee laufen und dabei ein Liedchen singen, so ist dieses Liedchen auf unaufdringliche Weise dermaßen kunstvoll strukturiert, dass man es ohne weiteres als Beispiel in einer Vorlesung über raffinierte Gestaltungsformen in der englischen Dichtung heranziehen kann. Ein wichtiges Thema in der Welt von Winnie the Pooh sind die Rätselhaftigkeit und der Assoziationsüberfluss der Sprache. Das fängt schon bei seiner Benennung an, denn der männliche Bär hört auf einen weiblichen Namen. Winnie ist eine Abkürzung von Winifred. Sein Freund Piglet scheitert immer wieder an der unendlichen Aufgabe des Dekodierens der Wörter und ist dann auf Poohs Erklärungen angewiesen, die wiederum den Blick auf neue Rätselhaftigkeiten eröffnen. Winnie the Pooh und Piglet sind sprechende Stofftiere ihrer Zeit. Sie wurden sozusagen in den kulturellen Kontext der klassischen Moderne hineingeboren.
Daher müssen Sie sich ein ganz klein wenig wie die Figuren in Mrs. Dalloway oder Ulysses in einer Welt zurechtfinden, in der die Sprache ihre enigmatische Faszination entfaltet und in der jedes Wort in ein Labyrinth von Gedankenverbindungen führen kann. Zum Kontext der literarischen Moderne kommt bei Winnie the Pooh die Tradition der englischen Nonsense-Literatur, die Modelle spielerisch assoziativen Schreibens bereitstellte. Und auch dies hat Milnes Kinderbuch mit den modernistischen Erwachsenenbüchern von Woolf, Joyce etc. gemeinsam. Of course, it's not all light-hearted. There are much darker topics to be found in the 20th century, especially during the 1930s and 1940s under the dark shadow of the Holocaust. Nicht wenigen jüdischen Intellektuellen gelang die Flucht nach Großbritannien. Darunter war der deutsche Journalist und Theaterkritiker Alfred Kerr. Dessen Tochter Judith Kerr, wurde eine erfolgreiche Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern. Ihre Erfahrungen als Flüchtlingskind schlugen sich auf anrührende Weise in When Hitler Stole Pink Rabbit nieder. Erfahrungen aus der Kriegszeit stehen auch hinter einem weiteren beliebten Text der englischen Kinderliteratur. In A Bear Called Paddington machte Michael Bond einen Bären zu seiner Hauptfigur, der allein und hilflos mit einem Koffer im Londoner Bahnhof Paddington auftaucht. Um den Hals trägt er einen beschrifteten Anhänger, auf dem darum gebeten wird, sich seiner anzunehmen. Diese Figur geht in ihrer Gestaltung auf die vielen tausend Kinder zurück, die im Krieg aus London evakuiert und auf dem Land in Sicherheit gebracht wurden, ohne Eltern, nur mit einem Koffer in der Hand und mit einem Anhänger um den Hals. Hier lässt sich vielleicht auch an die Kindertransporte denken. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass Paddington Bear, der das Bild des fliehenden Kindes rekapituliert, aus dem dunkelsten Peru kommt. Denn liest man Peru mit englischem Akzent rückwärts, so klingt das sehr wie Europe. Was heute von den Geschehen der 1930er und 40er bleibt, sind Spuren von Lebensschicksalen, die Sie in Texten, aber auch in Gegenständen aus dem persönlichen Besitz dieser Menschen finden. So beginnt im 21. Jahrhundert eine neue Auseinandersetzung mit einer von Verfolgung und Flucht geprägten Vergangenheit, die nicht mehr unmittelbar in den Stimmen der Betroffenen, sondern in deren schriftlichen und materiellen Hinterlassenschaften greifbar ist. Die enge Verbindung von persönlichen Gegenständen und Erinnerungen im Kontext von Familiengeschichten, in die die nationalsozialistische Judenverfolgung mit zerstörerischer Kraft einbrach, finden wir bei Richard Aronowitz. Der Titel seines Romans Five Amber Beads, in dem er Elemente von Fiktion und Familiengeschichte zusammenfügt, spielt auf Teile einer Bernsteinkette an, die seiner in Treblinka ermordeten Großmutter gehört hatte. Zu den Objekten aus der Vergangenheit, die immer noch da sind und zum Sprechen gebracht werden, kommt ein authentisches Tagebuch, das der Großonkel des Verfassers in einem deutschen Arbeitslager führte. Aronowitz übersetzte Passagen aus diesem bemerkenswerten Zeitdokument und arbeitet diese als Stimme aus der Vergangenheit in seinen Roman ein. And by the way, I'm working on an edition of this Labour Camp diary. It's a fascinating text. This will be my next publication. It has been way too long in the making, and I'm keen on getting it out as soon as I can. Now, what about the most recent past? And here I must, of course, mention Brexit. Well, thank God I don't have to mention the pandemic, as the book had been finished just before that. So let me finish by reading the very last page of my book. Zu der Zeit, als dieses Buch entstand, war trotz einer langen und bitteren Auseinandersetzung um den Brexit immer noch völlig unklar, ob, wann und unter welchen Umständen Großbritannien die Europäische Union verlassen würde. Der gefühlt endlose Vorlauf zu dem teils angestrebten, teils befürchteten Brexit hat das Land auf eine kaum vorstellbare Weise gespalten. Dabei stehen nicht nur unterschiedliche politische Ansichten gegeneinander, sondern auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Großbritannien und britischer Identität. Wie sich diese Spaltung auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt, ist das große Thema in Middle England, einem 2018 erschienenen Brexit-Roman von Jonathan Coe.
Dystopische Szenarien, in denen das Leben in England durch politische Krisen und den kompletten Zerfall der technischen, insbesondere der digitalen Infrastruktur, auf ein vormodernes Niveau zurückfällt, finden sich in dem gleichfalls 2018 erschienenen Roman The Devil's Highway von Gregory Normanton sowie in The Second Sleep von Robert Harris. Eine dunkle Brexit-Dystopie schrieb John Lanchester. The Wall spielt einige Jahrzehnte nach dem Brexit. Die britischen Küsten sind durch eine riesige Betonmauer befestigt. Alle jungen Menschen müssen Militärdienst an dieser Mauer ableisten und dabei verhindern, dass Menschen auf Booten Zugang zum Festland bekommen. Die Menschen auf der einen Seite werden Defenders genannt, die auf der anderen Seite Others. Die Mauer erfüllt eine doppelte Funktion. Sie wirkt als ein Damm gegen den durch die Erderwärmung ansteigenden Meeresspiegel, aber sie wirkt gleichzeitig als ein Damm gegen Klimaflüchtlinge. Hier werden also die Themen Klima, Flucht und Brexit zusammengezogen. Dies ist ein dunkler Roman zu dunklen Themen. Zumindest was den Brexit und die Literatur angeht, will dieses Buch ein wenig Hoffnung machen. Immer wieder wurde deutlich, dass die Literatur der britischen Inseln niemals insular war, dass Ideen und Texte nicht an Landesgrenzen Halt machen. Wie schon John Donne vor knapp 4 Jahrhunderten schrieb, No man is an island. Das wird so bleiben, trotz aller Bestrebungen, diese Grenzen stärker zu reglementieren. Thank you. Right. Christoph, thank you very much indeed for that absolutely wonderful tour of English literature in the definition of englischsprachige Literatur in den britischen Inseln. I say that because a number of people in the chat and questions and answers have asked about your definition of English literature. Anyway, it was wonderful. This talk has been great, but I've also really enjoyed reading the parts of your book which I've managed to read. And for me, it was a voyage of, in some cases, rediscovery, but also a voyage of new discovery. And you provided some really intriguing, completely new insights for me. So thank you very much for that. I must say it's a great pity that we're in webinar mode, because what that means is that we've missed the faces of the rest of the audience, and I'm sure that there would have been lots of smiles and maybe fingers up and clapping gestures and that kind of thing. It is a rather weird experience to speak into a black hole. Isn't it? Isn't it? Yes. It's a real pity, but it was, sorry, that was the only way that we could handle it from a technical... I do this on a daily basis, but I can't really get used to it. Yeah. And it's also rather, I can understand that perfectly. It's also rather tricky for me now to chair the questions and answers. Michael, have you got a suggestion? If you don't have a suggestion, I can look at what's actually in F&A. In fact, why don't I do that? There's a question from Peter Brock. I think that is the Frankfurt Peter Brock rather than the Düsseldorf Peter Brock, because Peter is asking you whether you have read any of A.A. Milne's detective novels, in addition to Winnie the Pooh. Yes, I've read them, but as I said in my introduction, this is a short history of English literature, and so it cannot possibly complete. So the first thing that is going to happen if you write a book like this is that there will be people who will say, well, why didn't you put this and that and the other in? And of course, guilty as charged. But the thing is, a book of this size cannot possibly complete. But yes, I do like his detective novels. Excellent, excellent. And there's another interesting question. Auf Deutsch, welche literarischen Werke bzw. Autoren und Autorinnen des 21. Jahrhunderts werden behandelt? Gibt es hier schon Klassiker? Gibt es hier schon Klassiker? Well, if you look at what is popular with the reading public, you need to talk about things such as Harry Potter, because that became an instant classic, and that is probably going to remain
a classic throughout the next couple of generations. And what I do is I like to connect these things with earlier developments. So in my discussion of Harry Potter, I link this to the first ever Gothic novel, The Castle of Otranto, which came out in the 18th century. And I try to show how elements of Harry Potter come from a deep tradition that had its origins in 18th century Britain. And I could, of course, mention many more examples here. Okay, a further question, this time in English. In which language, German or English, were you thinking when you wrote your book, which you presented today? You said that it is written in German and indeed quoted from it in German. I would be interested how much English, the languages you write about, influence your German writing style. That's an intriguing question from Bettina Holstein. That is a brilliant question, which I'm not going to spoil with an answer, because it really called for a brilliant answer. The thing is, I think it's a good idea to think about anything, not just literature, in more than one language, because languages give us a register, a set of tools to work on literature. This is also why I believe that, of course, we do all our university teaching in English, which is a good thing. But I also think it's a good thing for German students to have another register to talk about these things, and that register might be German. So my improvised answer would be a bit of both. Yes. Okay, that's a skillful, evasive answer, but it's difficult to give a proper answer in this context. Thank you. Yes. Another one now from a very specific one from Chris Higman, who asks, do you know Robin Jenkins' The Cone Gatherers, written in 1955, which is a classic in Scotland? I know it, and once again, it's one of the texts that didn't make it into the book, one of the very, very, very many texts. But you see, if people ask you to write a short history of English literature, that is liberating, because you're under no pressure to be encyclopedic. But yes, The Cone Gatherers, wonderful book. Yes. Okay, and here's another one with from a Scottish perspective, from Evelyn Evelyn Mikulic. Sorry if I pronounced that wrongly. What I have experienced is that in Scotland there is a huge divide between being Scottish and being British. Does your book cover this internal divide, especially in contemporary literature? My answer to that for you is absolutely yes, but sorry. The author himself. So yes, I do agree. Absolutely, yes. Literature is very much about identity, and there is one moment I discuss during the opening of the new Scottish Parliament. The Queen had gone to Edinburgh, and she attended that ceremony, and they read out a poem by Edwin Morgan, who had been appointed Scotsmacher, the Scottish national poet. And in that poem, he said that he commented on the fact that this new parliament didn't have complete power over Scotland, not yet, you see? And in that situation, only a poet, and only in a poem, could this sort of thing have been stated. A politician saying this in prose would have caused a scandal. So yes, I look into moments like this, and I look into texts that are all about the question of Scottish identity, nationalism, unionism. Yes. You also quote or talk about texts written in Scots as opposed to English. Indeed. Okay, the next question is from Philip Strauss. To what extent is Britain as the home of crime literature, both in fiction and non-fiction, covered in your book?
But it is the history of crime fiction is absolutely intriguing, and it goes back a long way. It is to do with the a legal system that is based on case law. So we've got people are used to looking at narratives about crime. Then court cases were heard in public. So again, there were large audiences who were acquainted with this sort of thing. And I'm commenting on why crime fiction, which did not entirely originate in the British Isles, but why crime fiction had its breakthrough on if you look at the importance of the genre with Arthur Conan Doyle and his Sherlock Holmes stories. It's all in the book. It's excellent. Okay, so buy the book. There are two interesting questions from Bernard Casey here. The first one is, why do the English have fun, even in serious literature, in a way that the Germans cannot? Can you explain the role of the pun? Well, and why was there no Tristram Shandy in German literature? Well, I think that there's one and the same answer to this, and here I would like to go back to what I've said about 1066. Yeah. The English is an extraordinary language in that it has got two registers. It has got two ways of saying everything. So there is an element of playfulness because there is more to play with. So there is a long tradition of having language-based humor, and that includes puns. And I think this must surely be a long-term consequence of 1066 and this unique situation where you've got a language that is really two languages rolled into one. Any comment on the absence of a counterpart to Tristram Shandy? I suppose you've already covered that. It's a marvelous book, though, isn't it? It is indeed. But again, the way it plays with language, that is part and parcel of that whole tradition. And that goes back to 1066, and that goes on to Monty Python and beyond. Indeed. Second question from Bernard Casey is a little bit more playful, I think, anyway. And why do the Germans love Rosamund Pilcher, who is truly dreadful? Who is truly dreadful? Well, that goes back to, I think it goes back to the 19th century, this idea that there's a special connection between Britain and Germany, and that there are sort of vestigial remains of that. There are cultural echoes of that. So Anglophilia and the novels of this lady are part of that spectrum of phenomena. It really is an echo of that time. So Anglophilia is an echo of a time when people had the idea there was this special relationship, unsere Vettern. Excellent. Allow me a really stupid question, which you'll probably try and say there's no possible answer to it. But for the benefit of this evening's audience, I would like you to suggest 5 top favorite works in English literature. 5 top favorite works. Yeah, and I suggest that you steer a little bit away from the absolute classics, and give us the benefit of your huge compendium of knowledge to suggest 1 or 2 unusual things. You are asking me to do the undoable, which I'm happy to do anyway. Off the cuff, let me think. Robert Burns' Tam O'Shanter. Certainly Paradise Lost. Oh, okay. Certainly Beowulf. Upon Appleton House by Andrew Marvell, because it's got flying cows in it, and any text with flying cows in it is brilliant. The Tiger by William Blake
because it is short, and that tiger is encountered in the forests of the night. Tiger, burning bright in the so not at night in the forest. No. The forests of the night, which are a different and much more spooky affair altogether. Do we have 5? Yes, I think we do. I can only recall 4, but I think you've answered the question pretty well. It was a stupid question. No, brilliant question. And actually, you've sort of covered the very last thing I wanted to ask in your answer to that last question. I was fascinated by the very last paragraph of your foreword, your Vorwort. The animals. Yeah, where you started off talking about wir werden eine Spinne aus einem blah 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 blah. Die Spinne aus dem Alten. Yeah, I had to cut that. Can I ask you to read that, because I found that really intriguing. Yes, yes. It's rather like a crossword puzzle. You have to work out, what the answers might be to all of these things, and I've got about half of them. Yes. Let me see. And I've got that line I'm talking about, because I was hoping someone might ask, actually. Let me see. So which line is this? The line in the spell. I'm sharing my screen here. I'm sharing my screen, and let's see. This is the line I'm talking about. Right, here we go. Yeah, I'm talking about the fact that for German readers, it is possible and it is very enjoyable to work out the meaning of some of the words we encounter in Anglo-Saxon texts, because it's a Germanic language. And I'm talking about a magic spell and Zauberspruch. Let's go. Viele Wörter, die frühmittelalterlichen Angelsachsen verwendeten, sind in leicht veränderter Form auch Teil unserer Sprache. Oft stellt sich ein ebenso überraschender wie vergnüglicher Aha-Effekt ein, wenn es gelingt, die Bedeutung angelsächsischer Worte aus der Analogie zum heutigen Deutschen und Englischen zu erschließen. Ein schönes Beispiel dafür findet sich in einem Zauberspruch gegen Hauptprobleme wie Pickel und Warzen. Die Problemstelle wird direkt angesprochen und aufgefordert zu schrumpfen und sich zuletzt komplett aufzulösen. Die Warze soll so klein werden, als war Linzetkorn, als wie ein Leinsaatkorn, also ein Leinsamenkorn. And then this is our line, and mickle lesse, als war Annes Handwurmes Huppebahn. And ist leicht aufzulösen, bedeutet und. Mickle ist nicht so leicht zu erraten, es bedeutet so viel wie viel. Lesse ist dann wieder durchschaubar, es entspricht less im heutigen Englisch. Und als war Annes klingt fast so wie als wie eines in einem deutschen Dialekt. Der Handwurm ist ein handförmiger Wurm, also ein handförmiges kleines Tier. Sobald man einmal versuchsweise mit der Hand würmelnde Bewegungen macht, kommt man schnell auf die Idee, dass damit die Spinne gemeint sein muss. Handwurms Huppebahn ist der Hüftknochen oder vielleicht auch das Hüpfebein des Handwurms, also ein Spinnenbein. Insgesamt ergibt das an Mickli Lesse als war Annes Handwurms Huppebahn und noch viel kleiner als ein Spinnenbein. So klein soll die Warze werden. Trotz einer Distanz von über einem Jahrtausend spricht dieser Text dank der angelsächsisch-deutschen Sprachverwandtschaft immer noch zu uns. Okay, thank you for that. I actually meant something slightly different. I was fascinated by the whole of the last paragraph of your Vorwort, where you talk about, wir werden eine Spinne aus einem altenglischen Zauberspruch, einem erotisierenden der erotisierte Flow, that's John Donne's the flea, yes. Fliegenden Kühen im Weltall, einem flötenspielenden Orangutan, einem Albatros, der das Glück an Unglück bringt, sie einem rosa Kaninchen begegnen. Dazu kommen ein Tiger, ein Tiger, ein Snark und weitere Kreaturen, die sofort unsere Fantasie ansprechen. I found that absolutely wonderful.
And that's why I wanted to have it, to quote it myself or have it quoted by you, to further interest the people in the audience today. And I will quote the last line of the introduction. Es ist ein ganz außerordentliches Vergnügen, sich mit einer Literatur zu beschäftigen, die solche und noch ganz andere Überraschungen bereithält. Absolutely so, absolutely so. Thank you very much indeed for that. There are a couple of other questions, but I think we've probably come to the end, except maybe, yeah, there's one question I'll try and or ask you to fit in, from Edith Riegler, who says, interesting that you did not mention any British Nobel Prize winners in your favorite books. Oh, I do have a couple of Nobel Prize winners in there, yeah. You don't surprise me at all. Okay, fine then. You get a couple of Nobel Prize winners for your money's worth, yes. Right. I think that we have arranged things such that people can stay in the audience. Well, Nick, this is now not possible. It's not possible. Okay. The webinar. Yeah. But, please. Okay. Let me just say one last closing comment in that case before I thank everybody for their contributions. And my comment to the audience tonight is that based on my approximately 1/3 to 1/2 of the book which I have read, I think this book is an absolute little gem. And if you don't yet have a copy, I encourage you to obtain one. And if you have one, but have not yet got around to reading it properly, you must do so, absolutely. It's a really good little book. And I think all that remains to say, unless Michael, you want to jump in right at the end, is for me to say, first of all, thank you very, very much indeed to Christoph. That was a marvelous presentation of a wonderful book. It has been a pleasure. Thank you indeed. Thank you also to Michael Gehrig for organizing this and making sure after the first little hitch at the beginning that it actually happened. Thank you also to Marie Mittelhaus in Berlin, who's helped us amazingly with the IT kind of background issues. And last but not least, certainly not at all least, thank you to the audience this evening. Thank you for being so numerous. Thank you for coming from all kinds of places all around the world, not quite all around the world, but representing at least more than one continent. Thank you for all of your questions. I'm sorry if a couple of the questions couldn't be covered, but this tends to happen in these sessions. That's the way this slice of life is. So thank you all round again. And Michael, do you have any final rounding off comments to make? Final note, those who would like to be on our mailing list, who would like to become a friend or even a member, you have my email address. Please let me know. All the messages will be appreciated. The next talk by which you see the wide range of topics that we cover in December, the reading by Ellison and Joe Rippier. Tonight, this splendid talk on English literature, a marvelous journey. And I can say, dear Christoph, I envy your students, and I hope the students know about the privilege they have listening to you in seminars, in lecture halls, whatever. And then on the 25th of February, you will have a topic that goes back to politics. It is topical. It will be Professor Vernon Bogdanor. He will talk about a never closer union. On the 25th of February, you will receive the invitation by the end of next week, I assume. And he's a British research professor at the Institute for Contemporary British History at King's College, London, and a professor of politics at the New College of the Humanities. And I think with this further excellent lecturer, you will have also reason to join. So from my part, thanks to everybody. And I must say to Frau Mittelhaus, because it sees that the different
associations of the Deutsch-Britische Gesellschaft can cooperate via the network, and we have to keep this up. And thanks, Nick, for moderating. Christoph, splendid. Great evening. Thank you. One very last word, Michael, before we completely finish. This is a great suggestion from Irene Marzolf, who says, vielleicht wollt ihr den Chat noch aufmachen, damit die Leute Tschüss und Danke sagen können. The chat can is we open, actually. Is it still open? It's open. Yeah. I think. Okay. Well, okay. In that case, on the basis of I can see it. Yeah. On the basis of Irene's suggestion, we should expect a whole pile of thanks and tschüsses. Yeah, and I will forward all the thanks that reach me and will forward them to Christoph. So. Okay. You can also easily find me. Look me up. I've got a university homepage. Right. Indeed. Thank you all around. Thank you all around once again. Have a good evening or good afternoon. Bye.